ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਦੁੱਖ। यूके ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇਵੇਸ਼ਰ ਇੰਡੀਆ यूके ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਚਾਰੀ यूएस ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਰਾਜਾਚਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸਥਿਤ ਜੌਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੂ 3 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਬੈਟਲ ਟੈਂਕਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਮਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੈਨੇਸੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਮਫਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਮਫਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਮਫਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਮਫਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈ ਨਿਕੋਲਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬੇहद ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇਵੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ यूके ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ यूके ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 23 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ यूके ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। यूके ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬੜੇ ਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਾਜਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸਥਿਤ ਜੌਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੂ 3 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਐਡਵਰਡ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚ 461ਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ A-35 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ SpaceX ਦੇ ਕਰੂ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੀ ਕੋਲ 2500 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਬੈਟਲ ਟੈਂਕਸ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਲੈਪਰਡ 2 ਟੈਂਕਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। The devastation that Russia's unconscionable invasion has caused. And when we met in Kyiv, Minister Reznikov was clear. Ukraine's armed forces need more equipment, and they need it quickly.
President Zelensky reiterated this urgency at last Friday's Defense Contact Group meeting that I attended in Germany, with approximately 50 of my defense minister counterparts from around the world. President Zelensky asked specifically for tanks, and that is what I am here to discuss. Today, I am announcing that Canada will supply Ukraine with 4 Leopard 2 main battle tanks in the coming weeks. This donation, combined with the contributions of allies and partners, will significantly help the armed forces of Ukraine as they fight heroically to defend their nation's freedom and sovereignty. These heavily armored and highly protected vehicles provide soldiers with a tactical advantage on the battlefield, thanks to their excellent mobility, their firepower, and their survivability. These tanks will allow Ukraine to liberate even more of its territory and defend its people from Russia's brutal invasion. These 4 tanks are combat-ready and will be deployed over the coming weeks. We will also deploy a number of Canadian Armed Forces members to train Ukrainian soldiers with the skills they need to operate this equipment, pending coordination with allies. As you know, today's announcement means that Canada is among several like-minded allies and partners donating Western battle tanks to Ukraine. And given the complexity of operating these tanks, it is more important than ever that we coordinate our efforts tightly. Tanks are not easy to maintain, but their sustainment will be essential to Ukraine's overall success and victory. To that end, we are working closely with our international allies and partners to pool ammunition and spare parts. Today, immediately following this press conference, I will speak with my counterparts from Germany, from Finland, from Portugal and Spain, as well as the Netherlands, to discuss how we can collaborate to ensure the long-term success of our donations. Although I am announcing the donation of 4 tanks today, this number may grow as we coordinate donation and sustainment plans with our allies. ਭਾਰਤ ਦੇ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। Warm welcome to all of you on this very cold morning. Very happy Republic to 74th Republic Day to all of you. It's always been an honor to celebrate the Indian National Days with this wonderful, vibrant Indo-Canadian community here. And this year has been very special because this month we have got 2 awards for the Indo-Canadians recognizing their contribution. The first, the Pravasi Bharatiya Samman Award was conferred upon Dr. V.I. Lakshmanan in Indore by Honorable President Rashtrapati Ji in Indore this month itself. And yesterday the Padma Awards were announced, and Ms. Sujata Ramadurai, Professor of Mathematics at University of British Columbia, has been selected to be conferred Padma Shri. So with this good news, I would now like to read excerpts from the address of the nation by Honorable President of India. प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सब गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। संविधान के लागू होने के दिन से आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं। India is of course home to one of the oldest living civilizations.
India is called the mother of democracy. As a modern republic, however, we are young. In the early years of independence, we faced countless challenges and adversities. Yet, the spirit of India was undeterred. With hope and confidence, we began as an experiment unique in the history of humankind. Such a vast and diverse multitude of people coming together as one nation remains unprecedented. We have succeeded as a democratic republic because so many creeds and so many languages have not divided us, they have only united us. That is the essence of India. Our founding document is inspired by the humanistic philosophy of the oldest living civilization in the world, as well as new ideas that emerged in more recent history. The nation will always remain grateful to Dr. B.R. Ambedkar, who headed the drafting committee of the Constitution and thus had a critical part in giving it the final shape. On this day, we should also remember the role of jurist B.L. Rao, who had prepared the initial draft, and other experts and officers who helped in making of the Constitution. We are also proud of the fact that the members of that assembly represented all regions and communities of India, and that they included 15 women too. While Baba Sahib Ambedkar and others gave us a map and a moral framework, the task of walking that path remains our responsibility. We have largely remained true to their expectations, and yet we realize that much remains to be done to realize Gandhiji's ideal of Sarvodaya, the upliftment of all. Yet the progress we have made on all fronts is encouraging. ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਡ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਫਗਾਰਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਰ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਮੈਨੀਟੋਬਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੀਫਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰਚ ਰਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ। Today, I want to talk a little bit about our government and how our government is helping Manitoba families cope with the negative impacts of rising costs this winter. It is getting hard to afford the basic necessities. We hear Manitobans when they tell us they can hardly afford to put gas in their cars. I have repeatedly called on the Prime Minister to pause the federally imposed carbon tax to ease some of that financial pressure on Manitobans. And instead, the carbon tax has only increased, and Manitobans are telling us it hurts the bottom line. We've listened, and today we are acting with a $200 million carbon tax relief fund to help nearly 700,000 Manitobans cope with the burden of the largely hidden federal Liberal NDP imposed carbon tax. And I can tell you it's very clear to us that the federal Liberal NDP coalition is not going to reverse this decision. I would hope they would. We are calling on them once again today to put a pause on this carbon tax. But while they're not, we can't afford to sit back. We will stand up for Manitobans each and every day. So on top of everything else, even after the federal rebates, this tax is costing the average Manitoban more than $400. The Carbon Tax Relief Fund will provide payments of $225 per single person and $375 per couple. In the fall, our government issued the first phase of affordability support for approximately 145,000 Manitoba families. Employment and income assistance was boosted to provide an extra $50 per adult each month,
And we also solved a difficult and historic financial problem at Manitoba Hydro, clearing the way for the company to guarantee Manitobans consistently low electricity rates for years to come. These measures have had a direct impact on household budgets across this province. We are a government that listens, we are a government that takes action, and we know more needed to be done. And that's a promise we made last year, and it's one we are keeping here today. This second phase of affordability broadens access to support for almost every Manitoban who has to drive to work, take their kids to school, or extracurricular activities, or just to get to the grocery store like this today. It could help with the cost of groceries and goods as well. Every family's circumstances, as we know, are unique and different, and they will know best how to spend this money to help them make ends meet. ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨੇ 2 ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। And I want to also thank, Dr. Anderson, Dr. Hemmelgaard for being here, making the trip, and special thanks to my colleague, Dimitrios, Minister Nicolaides, for this announcement. This is incredibly important. So, as you know, the pandemic has had a tremendous impact on the health workforce across Canada and other countries around the world, and that very much includes physicians. So I'm pleased to see it hasn't impacted the overall supply. In fact, we continue to see growth in the number of physicians who choose to work here in Alberta. In fact, Alberta gained 254 physicians in 2022 for a total of 11,407 physicians in the province. That's a record number of physicians registered here in Alberta. But it's been a very tough 3 years for physicians. But I think we're turning the corner. Alberta historically has been one of the best places in Canada, the best place in Canada to practice medicine, and we're working very hard to keep it that way. We still have a lot of work to do, though, because the overall supply is not the only issue. We need more physicians, and in particular, we need them in smaller communities where it's harder to recruit them and harder to keep them. And the best way, as mentioned by Minister Nicolaides, the best way to recruit people to the place you want them to work is to train them there. And that's true for all health professionals, and so we're acting on it. We recently announced a new first-of-its-kind program for RNs in Wainwright. This is sponsored by the University of Calgary, where nurses apply to the UC program, do the program online, and then do their on-the-job training in the Wainwright Hospital. And so that is proving successful, and we're looking at expanding that. And now we're moving forward with this announcement, planning for new satellite programs to train doctors outside of our 2 fantastic med schools in Edmonton and in Calgary. Our faculties of medicine have taken some good steps in this direction before. This is not new. Historically, they've had programs in place for residency training in rural family medicine in Grand Prairie, Red Deer, Medicine Hat, and Lethbridge. The U of A had a program like that in Fort McMurray, and we're working with them to bring it back. Those are great initiatives by universities in partnership with our healthcare system. And this plan that we're announcing today will build on that and go further, establishing seats in the training programs outside of Edmonton and Calgary. And this is just one part of a much larger picture of how we are addressing workforce challenges, particularly physician shortages in rural areas. One of the goals of our healthcare action plan is to create a healthcare system that attracts more healthcare professionals to Alberta. So work is continuing on multiple fronts. Through our new agreement with the Alberta Medical Association, there are financial increases for family physicians and targeted spending on rural physician recruitment and retention. The agreement includes over $750 million in new funding to stabilize the health system, $260 million in new spending over 4 years for communities and specialities facing recruitment and retention issues, and $40 million in lump sum increases to support primary health care. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ TTC ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ TTC ਦੇ CEO ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ TTC ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। The TTC must be safe for everyone, without exception, the people who use it and the people who provide the service each and every day. And that is what today represents, which is another step forward in trying to make sure that those people, passengers and transit employees, are safe. We began meetings involving Chief DEMQ, Rick Leary and myself some time ago, and union representatives were involved representing those people who work in the system with a view to determining what steps we could take to address safety concerns on the TTC, and today is one more step in that ongoing process. I want to thank the transit union heads who have offered good advice to us and whose members have continued to do a great job, notwithstanding some of these events of recent times. I've been on the TTC quite a few days in the past week and use it regularly in any event, and I cannot thank the TTC workers enough for the job they do to keep the transit system moving and to address things that come their way. But we should be very clear in saying, and I think we all have, any act of disrespect or violence that is directed towards another passenger or towards a TTC worker is completely unacceptable. These workers, the transit operators, are the people we rely on to safely move millions of people each day, as has been referenced. They deserve our respect, they deserve our thanks, and most of all, they deserve a safe workplace. I know many people who use the TTC, the passengers are anxious and even scared. And they must know that we are doing everything we can that will be helpful to address their concerns and to make sure everyone remains safe and feel that their security concerns are being addressed, knowing that there is more to do. These are challenging times for our transit system and, for that matter, for transit systems across Canada and across North America. Amalgamated Transit Union Canada President John Denino has called for a national task force to tackle this issue of violence on these transit systems, which I support because they have seen violence which has been taken note of in Halifax, in Saskatoon, in Vancouver, and in parts of Alberta. They estimate, the Amalgamated Transit Union Canada, that some 3,000 operators across Canada are being assaulted each year. And that, of course, is completely unacceptable. One would be completely unacceptable. Here, the police and the TTC are taking important action, and I want to thank Chief DEMQ in particular, but also CEO Rick Leary, because they have worked together with my full support and with my encouragement. And deploying more police officers on the system during a time of some anxiety is simply the right thing to do. It will be complemented by measures that I announced earlier this month as part of the city's budget, which I trust will be approved, including an increase of 50 TTC special constables and a significant increase in the number of housing outreach workers on the TTC. Some have been critical of these initiatives and critical of increased investments in the police service, but they were right at the first time when I announced them, and they are still a necessary part of the safety answers for today and for tomorrow. I do want to be clear. It isn't and never has been an either-or debate. We do have to keep investing in all aspects of community safety, including crisis service, outreach workers, and anti-violence programs. And the measures I've proposed as they relate to TTC safety do include a substantial increase in the number of streets-to-homes homeless outreach workers on the TTC. ontario ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ontario ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। But misinformation has been a constant issue across the globe to try to deal with increasing vaccination. Luckily, in Ontario, 91% of those over 18 have come forward and gotten 2 doses of vaccine. But I do think it's contributed in the long term a further protection of our communities. We have had the fall booster dose available to Ontarians. 3 million, I'm thanking every single one of them, have come forward for this fall booster dose, but we still are only at 55% of those over 70 and between 60 and 69 years of age, we're only at 40%. So we still have gaps in providing reliable information to Ontarians to make sure that they make informed decisions. And I'm not happy at present with our current coverage rates and our level of protection for those
those that are most vulnerable to the severe outcomes of this virus. It makes it much more difficult. So what we try to do is have multi-level communication to our citizens within Ontario. We trust our local public health physicians to communicate at a local level to build that trusting relationship. So we have 34 health units in Ontario. We trust our health system partners, the Ontario Health Association, our physicians through the Ontario Medical Association, and other organizations, nurses associations, to try to get the message out on a one-on-one basis to ensure that we answer any questions parents may have for their children or adults may have. So it is a tremendous amount of effort to try to counter misinformation and to build that trust. But we have had success in Ontario, as I've said, with that 91% of Ontarians 18 and over coming forward to get their second dose. But it's a never-ending attempt to try to continue to communicate effectively with our citizens. Well, I want to assure Ontarians, Canadians that our efforts to combat COVID will not stop, even though the WHO may declare it technically no longer an emergency. Our efforts to continue to provide testing, immunization, therapeutics through oral outpatient treatments like Paxlovid absolutely will continue. We're facing a new strain variant of XBB, which may cause a rise in admissions to hospital. And so I don't want anyone in Canada or Ontario to think that we're going to stop our efforts to try to limit the spread of this virus. So we're still waiting to hear from the National Advisory Committee on Immunization. I know they're looking at this issue of when to have the next dose available to Ontarians and Canadians. So is the Ontario Immunization Advisory Committee. We hope to have information to Canadians soon on that discussion. They want to evaluate all the best practices, the levels of evidence to support a decision like that. And certainly they're looking at the United States, the United Kingdom, and in Europe on their practices that they're going to adopt. I would think will be consistent with many international approaches to vaccination, given the level of immunity that we're building in Canada. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਪੋਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਰਸੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪੋਟ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। As Privacy Commissioner of Canada, I fully intend to meet this challenge, and in doing so, I will apply the three elements of my vision for privacy, which are, first, privacy is a fundamental right. It must be legally protected with a strong, fair, accessible, and enforceable rights-based regime that offers meaningful remedies to prevent and address violations, and that acts as an incentive for institutions to create a culture of privacy, with privacy by design and privacy by default. Second, privacy supports the public interest and Canada's innovation and competitiveness. It is not an either-or proposition. Organizations that choose to consider privacy implications at the outset of any innovation or initiative, and that make it easy for Canadians to choose privacy protection as the default setting, will find that it is ultimately more cost-efficient and effective, and those costs will become investments that are good for consumers, businesses, public policy, and innovation alike. Third and finally, privacy accelerates the trust that Canadians have in their institutions. When individuals are reassured that their privacy is being sufficiently protected, they feel confident about participating freely in the digital economy. Since at least 2018, Home Depot had been collecting customer email addresses at store checkouts for the stated purpose of providing customers with an electronic copy of their receipt. It is a question that I'm sure all of us recall having been asked at one point or another. Would you like a printed or email receipt? When offered this choice, most customers likely understand that this is for their benefit and convenience in this increasingly digital world. Canadians would likely not expect or accept that their personal information would be shared with a third party like Facebook simply because they opted for an email receipt. However, my office's investigation following a complaint under the Personal Information Protection and Electronic Documents Act revealed that Home Depot sent these email addresses in a coded format along with high-level details about each customer's in-store purchases to Meta,
who would then use this information to determine if a customer had a Facebook account. If they did, Meta would compare the person's in-store purchases to Home Depot's advertisements sent over the platform to measure and report on the effectiveness of those ads. Meta could also use the information for its own business purposes, including user profiling and targeted advertising that was unrelated to Home Depot. While each email address that Home Depot shared with Meta was encoded so that it could not be read by individuals at Facebook, Meta employed an automated process that allowed it to match email addresses attached to individual Facebook accounts. ਸੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।